Good afternoon, my dear students. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ CET ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ CET ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಿಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಅಥವಾ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು CET ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು. ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್? ಸಿ, ಆಟಮ್ which is a fundamental block of all materials. Here it consists of elementary particles such as electrons, protons and neutrons. Normally, atom, it's a Greek word which has the meaning that which is not further divisible. But today we have a structure of an atom where atom is assumed to be made up of some elementary particles such as electrons, protons and neutrons. Here to deal with the concept of atoms, after the discovery of electrons by J.J. Thomson, ಯಾವಾಗ J.J. Thomson ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರ ನಂತರ ಆಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. The first atomic model was given by J.J. Thomson, which was also referred as plum pudding model of the atom, where he assumed the negatively charged electrons are distributed in a cluster of positively charged particles. He didn't know about the concept of protons or existence of nucleus in an atom. He just assumed that atom is a cluster of positive charges and negatively charged electrons. He just comments that these electrons are distributed in a cluster of positively charged particles, just as plum in pudding or seeds in watermelon. ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು J.J. ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಎಸಂಪ್ಷನ್. ಬಟ್ he fails to explain about any of the characteristics possessed by atom. Later, quite successful model developed by Rutherford, which is also referred as Rutherford's nuclear atom model. This is what referred to be the second quite successful atomic models. When you are dealing with the atomic models, we will discuss about these are the 3 major atomic models which is there in your syllabus related to second year NCERT syllabus. Here, as per Rutherford's nuclear atom model, as the name itself indicates, nuclear atom model, Rutherford, while doing alpha ray scattering experiment, depending upon the scattering angle with respect to an atom, as one moves towards the peripherals, the scattering angle varies from the center, on the basis of which this Rutherford came to a conclusion that in an atom, at the center, it is a region of very high density, and all other particles or in all other regions, these alpha ray particles get scattered. So depending upon which
he assumed the center of the atom is referred to be the nucleus. Just ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ or in a very small volume, all the positive charges present in an atom gets confined. All the negatively charged particles are revolving around this nucleus. So he comments about the nuclear atom model. Later, just to overcome some of the drawbacks of Rutherford's nuclear atom model, the later model was Bohr model. It's also referred as Bohr model of hydrogen atom. He successfully explained about the hydrogen and hydrogen-like atoms. Just to explain about the characteristics possessed by the hydrogen atom and hydrogen-like atoms, he used this Bohr atomic model of hydrogen atom. In this particular chapter, we were more focusing on the concept of Bohr atomic model. Just if you go through the Bohr postulates, we assume, or Bohr commented that all the electrons present in an atom are revolving around the nucleus in circular orbits. If any particle has to revolve in a circular orbit, then it requires some centripetal force. Then who will give this necessary centripetal force? The necessary centripetal force for the electrons to revolve around the nucleus is given by the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and the negatively charged electron. So this necessary centripetal force is given by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons. And he comments that in the other postulate, he comments that when electrons are revolving around the nucleus, they possess certain angular momentum, where that angular momentum is nothing but integral multiples of h by 2 pi. That is what one more postulate. Just mvr, that is angular momentum, m into v into r, that is equal to nh by 2 pi, where n is referred to be principal quantum number. Just in the stationary orbit, on the basis of the principal quantum number value, you can comment about what will be the angular momentum possessed by these electrons. When an electron gets transition from lower energy state to higher energy state, by itself it is not possible. When an electron absorbs external energy, which is in the ground state or in the lower energy state, if that energy absorbed by it or external energy given to it is sufficient to get transition from lower energy to the higher energy state, where that energy difference is exactly equal to energy of the incident photon, h nu. If I refer h nu as the energy of the incident photon, then this h nu is exactly equal to the energy difference between the two energy states, E1 and E2. H nu is equal to E2 minus E1, the energy difference. Here that nu is referred to be the frequency, or which is also referred as Bohr frequency condition. The previous one, mvr is equal to nh by 2 pi, is referred as Bohr quantization rule, whereas h nu is equal to E2 minus E1 is referred to be Bohr frequency condition. Just with the help of this, one can comment about the basic idea of radius of the electron orbits, what will be the linear speed possessed by the electron in that particular orbit. At the same time, what will be the energy possessed by the electrons in different orbits. All this can be explained just by using the mathematical form of the postulates, Bohr postulates. Here, the total orbital angular momentum that will be equal to mvr is equal to nh divided by
2 pi, where this n is referred to be angular or principal quantum number. See, for hydrogen atom, if you consider the hydrogen atom itself, then the radius of the nth stationary orbit, that Rn is equal to n square h square epsilon naught divided by pi m e square. Instead of considering hydrogen atom, we know that for hydrogen atom Z is equal to 1. Instead of that, if you have considered any element with atomic number Z, then the same equation for Rn can be rewritten as n square h square epsilon naught divided by pi m Z e square, where this Z is its atomic number. Here for hydrogen atom Z is equal to 1. Therefore, here on the basis of this equation, Rn is equal to n square h square epsilon naught divided by pi m e square, we can comment that the radius of the nth orbit is directly proportional to n square. Here n is the deciding factor to which orbit that electron is bounded. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ R1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು R2 ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ R3ಯನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಇವುಗಳ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ R1 ಇಷ್ಟು R2 ಇಷ್ಟು R3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, it is proportional to n square. Therefore 1 square is to 2 square is to 3 square, that is 1 is to 4 is to 9. So by which one can come to a conclusion that R2 is 4 times R1, R3 is 9 times R1. That means electron orbits are not equally spaced. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Rn is equal to h square epsilon naught divided by pi m e square. H epsilon naught to pi m e, everything is constant. So by substituting you will get R1 is equal to 0.53 angstrom. 0.53 into 10 power minus 10 meter is the radius of the first orbit of hydrogen atom. ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, then you can directly use this data. So 0.53 angstrom. So radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom. So now if you move on to the another concept about velocity, what will be the linear velocity possessed by this electron when it is bounded to a particular orbit? So just assume, so in a circular orbit these electrons are revolving. So if you assume this as the positive charge that is on the nucleus plus Z ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. If you assume it is moving in this direction, then linear velocity vector will be like this. So now what will be the linear velocity possessed by this? So in the nth orbit if it is bounded, then for the hydrogen atom you can write Vn is equal to E square divided by 2n h epsilon naught. So this is what the expression for what will be the velocity possessed by the electron in the nth orbit of hydrogen atom. So as per this equation we can write Vn is inversely proportional to n. See, Rn is
directly proportional to n square. Radius of the nth orbit of hydrogen atom is directly proportional to n square, whereas linear speed possessed by the electron in the nth orbit, it is inversely proportional to n. So if you assume for the hydrogen atom, if that electron is bounded to the first orbit itself, that is also referred as Bohr orbit, so the velocity possessed by it will be equal to 2.2 into 10 raised to 6 meter per second. So similar to the previous case, in a problem, if it is required to use the value of velocity possessed by the electron in the first orbit, then we can directly use this first Bohr orbit, that is equal to 2.2 into 10 raised to 6 meter per second. Now with this, let us move on to the concept of energy. So the total energy possessed by an electron in the nth orbit. When an electron is bounded to a particular orbit, certainly it possesses some energy. Here, what will be the total energy possessed by it? Whether it is only kinetic, whether it is only potential, or the total energy is sum of its potential and kinetic energy. See, electron which is bounded to a particular orbit in an atom is in the region of electric potential due to the positive charge on the nucleus. Already electron is negatively charged. It is in the region of electric field due to the charge on the nucleus. Therefore, it possesses potential energy. At the same time, these electrons are under motion. Certainly, if a particle is under motion, ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತು ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. That means the total energy possessed, that is equal to its kinetic energy plus potential energy. Potential energy is due to the presence of that positive charge on the nucleus where the electron is revolving. There is some potential due to the charge on the nucleus. Kinetic energy is due to its motion. Therefore, the total energy possessed by the electron in the nth orbit of hydrogen atom, here for hydrogen atom, so this En is equal to m e to the power 4 divided by 8 n square h square epsilon naught square. So here, as per this equation, you can simply comment that En is inversely proportional to n square. En is inversely proportional to n square. So instead of this, instead of considering it as hydrogen atom, if you would have considered an atom with some value of z, then you can rewrite the same equation as En is equal to minus m z square e to the power 4 divided by 8 n square h square epsilon naught square. That means here En is directly proportional to z square. En is directly proportional to z square and En is inversely proportional to n square. Here you have to remember that negative sign is there. Now I have told that the total energy is sum of its potential and kinetic energy. The total energy is sum of its potential and kinetic energy. Here what is the relationship between the total energy and kinetic energy? So if you write E as the total energy and Ek as the kinetic energy, then Ek is equal to minus of Et, that is total energy. Numerically, this Ek, the kinetic energy possessed by the electron bounded to a particular orbit, will be exactly equal to minus of Et, the total energy. At the same time, if you write for potential energy, this is minus 2 times Ek, minus 2 times Ek. So that is what the relationship between kinetic energy and potential energy of an electron bounded to a particular orbit.
Now here in case of Bohr orbit, when you come to the term Bohr orbit, that means n is equal to 1 and z is equal to 1, that is for hydrogen atom. Therefore En, that is I can write it as E1, this is exactly equal to minus 13.6 electron volt, minus 13.6 electron volt. For the hydrogen atom itself, if that electron is assumed to be bounded to the other higher orbits, then we can write En is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt. So here n decides to what orbit or to which orbit that electron is bounded. So if it is bounded to the second orbit, then you have to take n is equal to 2, substitute, and you will get what will be the total energy possessed by the electron in the second orbit. So like this, so we can comment about what will be the energy of the electron in a particular orbits. Just due to the transition of the electrons between the different energy states, when an electron transition takes place from different energy states or between different energy states, here we can comment about what will be the photon liberated during an electron transition from higher energy state to lower energy state. We know that when an electron in the lower energy state absorbs energy, it jumps to the excited state. Similarly, when that electron gets transition from excited state to the lower energy states, that emits photon of particular frequency or wavelength. The energy of the emitted photon, that is decided by what will be the orbit numbers, or from which excited state to the which energy state that electron transition takes place. So see here, on the basis of the n values, from what orbit to what orbit the electron transition takes place, we can comment about the different spectral series. Depending upon the electron transition between the different energy states, we can classify this hydrogen spectrum into 5 series, namely Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, and Pfund series. Here the nu is referred to be frequency of the emitted photon, that is exactly equal to Rc into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. I can rewrite it here, nu, this is exactly equal to Rc into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So depending upon the values of n1 and n2, one can comment about what will be the series to which that spectral line belongs. If then electron transition from n1 is equal to 2, 3, n2 is equal to 2, 3, 4, 5, like this, higher energy state to n1 is equal to 1 state. Higher energy state ninda n is equal to 1 state ge barutte anta heli adre, aa ella spectral lines anna we refer it under Lyman series. So that lead to Lyman series. Similarly, if any electron transition takes place from higher energy state to n is equal to 2 state, then it is referred to be the Balmer series. So like this, depending upon the values of n1 and n2 values, we can comment that that spectral line belong to which series. A spectral line ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, so on the basis of this you can comment. Here nu is the series of frequencies and R is referred to be the Rydberg constant and C is referred to be speed of light. In this case, you can, instead of nu, I can write it in terms of lambda also. 1 by lambda, this is also equal to R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. 1 by lambda is equal to R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So here this 1 by lambda, this is also referred to be
ವೇವ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. If it is directly in a problem, if he asks to comment about what will be the frequency, then you can go for new equation. Nu is equal to RC into 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So these are the different forms of the same concept, which is purely on the basis of electron transition. What will be the energy of the emitted photon during an electron transition between the different ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಮಿಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಸೀರೀಸನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು whether it is Lyman series or Balmer series or Paschen series or Fund series, that is purely on the basis of N1 value. N2 is higher than N1. So N2, it can take any value. But N1 value actually decides that spectral line belongs to which series. Now if you consider the first line of the series, a series na first line ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್, ದರ್ ಫಾರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ N1 is equal to N ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಆಗ N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೈಯರ್, ಸರಿನಾ, N+1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ N² into N+1² divided by 2N+1 R. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if it is required to calculate the first member of Balmer series, that is N is equal to 2, that is N1 is equal to N, that is equal to 2. That means when an electron transition from third energy state to second energy state takes place, that can be referred to the first member of Balmer series. First member of Balmer series ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು when electron transition ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ N is equal to 2, you will get what will be the maximum wavelength corresponding to Balmer series. If you substitute N is equal to 1, then Lyman series. So belonging to which any series, if it is required to calculate what will be the first member, then you can easily calculate it on the basis of this equation, N² into N+1² divided by 2N+1 into R. So just by using this formula, you can easily calculate what will be the first member or longest wavelength corresponding to a particular series. Ade, instead of the first member, if it is required to calculate the last member with respect to an electron orbit anta helidre N is equal to infinity state. N is equal to infinite state to N is equal to N state. If it is for the N1 is equal to 1 state, so if you are calculating the series limit with respect to the Lyman series, then N is equal to 1 state. ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ N is equal to 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ N2 must be infinity. That is, transition takes place from infinite state. Infinite state means energy is equal to 0 state. Innermost orbit nalli namge gottide it is -13.6. For example, for hydrogen atom it is -13.6 electron volt. So infinite stage ge tagondu hogodu anta helidre when you are supplying externally 13.6 electron volt to it, that electron can be taken up to infinite distance from the nucleus. That indicates at that point it possesses 0 energy. The total energy possessed by it will be equal to 0. So here
n2 is equal to infinity to n is equal to 1 state. In that case, lambda minimum, that is equal to n square divided by r. So n square divided by r will give you what will be the minimum wavelength, or it is also referred as series limit or shortest wavelength corresponding to any series, just by substituting the value of n as n1. N as n1 means n1 corresponding to that particular series. That will give you what will be the series limit related to that particular series. Now, during this transition of the electron between the different energy states, this not only single spectral line is observed, we will get a set of spectral lines. An electron transition from n is equal to 3 state to n is equal to 1 state means not necessarily it must come directly from n is equal to 3 to 1 state. ಅದು 3 ಇಂದ 2 ಗೆ ಬಂದು 2 ಇಂದ 1 ಗೆ ಬರಬಹುದು. So ಹಾಗಾಗಿ number of spectral lines that can be emitted is decided by from which energy state to which the transition takes place. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ electron transition ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. That decides the number of spectral lines. If the electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, it emits radiation with various spectral lines. If the electron falls from n2 to n1 state, here n2 to n1 state, then the number of spectral lines emitted is given by n2 minus n1 plus 1. n2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ higher energy state from which electron transition takes place. Similarly, n1 is to which state electron transition gets place. So n2 minus n1 plus 1 into n2 minus 1 divided by 2. This will give you what will be the total number of spectral lines emitted by the given transition. Similarly, instead of this, if the electron falls from nth orbit to ground state itself, directly nth orbit to ground state itself, instead of here in this case n1 is equal to 1. If n1 is equal to 1, this is what mentioned here. See, n2 is equal to some n. It may be 2, 3, 4 or infinity like that. So then n1 is equal to 1 state. Ground state ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ then the total number of lines, spectral lines observed will be equal to n into n minus 1 divided by 2. So this is the outcome of the previous equation only. So just if you substitute n2 is equal to n and n1 is equal to 1 in the previous equation, you will end up with the same. But this can also be referred as the general formula, where an electron transition takes place from nth orbit to the ground state itself. If the electron transition occurs from nth orbit to the ground state itself, then directly we can use this formula also, n is equal to n into n minus 1 divided by 2. So with this, I hope these are the few concepts which are to be mentioned in this case. This is some basic idea about the concept of electron transition. At the same time, in an atom, how one can comment about what will be the radius of the electron orbits, what will be the linear speed possessed by the electron in a particular orbit, and what amount of energy will be possessed by the electron bounded to a particular orbit. If it is in the stationary orbit, then in that nth stationary orbit, what will be the energy possessed by it? Adestu energy anna possess ಮಾಡುತ್ತೆ. At the same time, electron transition ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ from lower energy state to higher energy state by absorbing the energy. That means how much amount of energy to be supplied. At the same time, if the electron gets transition from higher energy level to the lower energy state, what will be the amount of energy emitted? So all this can be explained on the basis of this Bohr atomic model. These are all the outcome of Bohr atomic model. So with this, let us try to discuss some basic problems or numericals. So
ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ನೇಮ್ಲಿ CET ಆರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. The first problem, the total energy of the electron in the hydrogen atom in the ground state is minus 13.6 electron volt. The kinetic energy of the electron is, what will be the kinetic energy possessed by that electron? Here in the statement of the problem, here given that minus 13.6 electron volt is the energy possessed by that hydrogen atom in the ground state. What will be the energy possessed by the electron in the ground state of hydrogen atom? That is equal to minus 13.6 electron volt. So he has to comment about what will be the kinetic energy of this electron. So we know that the kinetic energy, that is exactly equal to minus of the total energy possessed by the electron. So the kinetic energy will be exactly equal to minus of the total energy possessed by the electron in that particular orbit. Therefore we know that minus of total energy is minus 13.6 electron volt. So minus of minus 13.6, that is plus 13.6 electron volt. So this will be the kinetic energy possessed by the electron which is bounded to the first orbit. If it is bounded to the first orbit, then the kinetic energy will be equal to 13.6 electron volt. So option D will be the correct one. So here for this particular case option D will be the correct one. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, the numerically kinetic energy is equal to the total energy. Numerically the value of kinetic energy is equal to total energy ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ minus 13, total energy is minus 13.6 electron volt. ಸೊ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ minus 13.6ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಸ್, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಇಫ್ ದಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ hydrogen atom is 13.6 electron volt, the energy required to excite it from ground state to the next higher energy state is, from ground state to the next higher energy state, what will be the amount of energy required? See, the ionization energy of the hydrogen atom is 13.6 electron volt. This ionization energy, in the ionization energy is nothing but what will be the energy possessed by the electron in the ground state. Ionization energy is the energy required to take out an electron from its innermost orbit to the infinite distance from the nucleus. So that means from the first orbit, that is 13.6 electron volt. Therefore E1 is equal to minus 13.6 electron volt ಆಯಿತು. So what will be the energy required to excite it from ground state to the next higher energy state? Next higher energy state. What is the meaning of next higher energy state? Next higher energy state means n is equal to 2. N is equal to 2 state. Now first you calculate what will be E2. So we have the general formula for En. En is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt. Therefore E2 is equal to minus 13.6 divided by 4. Minus 13.6 divided by 4. So this is minus 3.4 electron volt. Minus 3.4 electron volt will be the energy possessed in the second orbit. Therefore here energy required to excite it from ground state to the, so the energy required, this will be equal to minus 3.4 minus of minus plus 13.6. So this is equal to, it is 10.2 electron volt. So
option B will be the correct one. So 10.2 electron volt. So 10.2 electron volt, that will be the correct one. Option B is the correct one in this case. So it is the energy required to excite it from ground state to the next higher energy state. Let's move on to the third question. If the electron and hydrogen atom jumps from an orbit with the level n1 is equal to 3 to an orbit with the level n2 is equal to 2, the emitted radiation has a wavelength given by, what will be the wavelength of the emitted radiation? In terms of lambda, you have to comment about what will be the wavelength of the emitted radiation. So we know that during electron transition between the different energy states, so the emitted wavelength, that is 1 by lambda, that will be equal to R times 1 over n1 square minus 1 over n2 square. 3 to 2 state, electron transition takes place from 3 to 2 state, that is R into, so 1 by n1 square, it comes to 2 state, therefore 4 minus 1 by it coming from n is equal to 3 state, therefore 3 square 9. So this is nothing but 5R divided by 36, that is equal to 1 by lambda. 1 by lambda is equal to 5R by 36, or lambda is equal to 36 divided by 5R. Lambda is equal to 36 divided by 5R. So option A will be the correct one. So option A ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, atom, in the hydrogen atom, the electron jumps from an orbit with level n1 is equal to 3 to an orbit with the n is equal to 2 state. Third orbit ನಿಂದ second orbit ಗೆ electron transition ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. So electron transition is occurred from third orbit to the second orbit. Therefore what will be the wavelength? Then wavelength will be equal to 36 divided by 5R, where R is referred to be Rydberg constant. It is not required to substitute the value and calculate the wavelength in terms of nanometer or angstrom and all. So the options are given in terms of R itself. Yes. The ratio of time periods of electron in second and first orbits in hydrogen atom will be. What will be the ratio of the time periods in second orbit to the first orbit? So what is the expression we have for time period? So time period of the electrons in a particular orbit. So it is required to calculate about what will be the time period. So T is equal to, electrons are revolving around the nucleus in a particular orbit of radius Rn, if it is bounded to nth orbit. Then in that particular orbit it possesses certain velocity Vn. Now in terms of that, I can write T is equal to 2 pi Rn divided by Vn. 2 pi Rn divided by Vn. So we know the expression for Rn. Rn is equal to n square h square epsilon naught divided by pi m z square. Here for hydrogen atom it is simply E square. So Rn is equal to n square h square epsilon naught divided by pi m z square. So by substituting the value of velocity, so by substituting the value of Vn also, you will end up with the expression for T as T is equal to 4 epsilon naught square h cube into n cube divided by m z square e to the power 4. If it is not related to the hydrogen atom, then you can write like this. Since ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 epsilon naught square h cube n cube divided by m z square e to the power 4. So now
here I can write T is directly proportional to n cube, whereas it is inversely proportional to z square. So this can be referred to be a general relationship which can be used to comment about what will be the time periods. So it is directly proportional to n cube and inversely proportional to z square. Here in this case z is equal to 1, therefore T is directly proportional to n cube. T is directly proportional to n cube. So therefore I can write here it is required to calculate electron in the second to first orbit, that is T2 divided by T1, that is equal to N2 divided by N1, it's a square. So N2 is 2 divided by 1, not square, it's cube. So I can write it as 8 divided by 1. T2 divided by T1 is 8 divided by 1, that is 8 is to 1. Option A will be the correct one. So here in this case the ratio of time periods will be in the order 8 is to 1. So just with the help of 8 is to 1 ratio, so you can comment about what will be the time periods. Now with this, move on to the next question. Frequency of series limit of Balmer series of hydrogen atom in terms of the Rydberg constant R and velocity of light c. What will be the frequency of the series limit? So series limit of Balmer series. So Balmer series means, when you consider Balmer series, suddenly you must know N1 is equal to 2. Series limit means N2 is equal to infinity. Series limit means N2 is equal to infinity. So in terms of frequency, so the expression what we have is nu is equal to R into C into 1 over N1 square minus 1 by N2 square. So just substitute R into C into 1 by 4 minus 1 by infinity. So this becomes RC divided by 4. Nu frequency is equal to RC divided by 4. So the option C will be the correct one. So nu is equal to RC divided by 4, where R is Rydberg constant, C is speed of light or velocity of light. So in terms of that, RC divided by 4 will be the frequency of the series limit of Balmer series. What is the angular momentum of an electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is minus 3.4 electron volt? Given that energy En is equal to minus 3.4 electron volt, we don't know which orbit that electron is bounded. He just comments about what will be the energy possessed by it in that orbit. ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3.4 electron volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್. ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 13.6 electron volt ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 3.4, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. That means n is equal to 2. That electron is bounded to n is equal to 2 state. Okay, so electron is bounded to n is equal to 2 state. We know that angular momentum L is equal to nh divided by 2 pi. So that is what the equation what we have, that is Bohr quantization rule.
as per Bohr quantization rule, that angular momentum possessed by an electron in its stationary orbit, that will be equal to nh by 2 pi. So we know that n is 2, therefore 2h divided by 2 pi. So this implies that is equal to h divided by pi. So h divided by pi, option A will be the correct one. So in this case, the angular momentum of the electron which has the energy minus 3.4 electron volt will be equal to h by pi. So h by pi, that is option A will be the correct one. Yes, move on to the next question. The magnetic field induction produced at the center of orbit due to an electron revolving in nth orbit of hydrogen atom. So nth orbit of hydrogen atom is proportional to. So how to comment about this? See, magnetic field induction produced at the center of orbit. Electron is revolving like this. The center of the orbit is nothing but nucleus. Due to the charge over this electron, due to the continuous motion of this electron, so there will be continuity. You can just assume the flow of charges here. Flow of charges leads to electric current. Therefore, electron orbit is assumed to be a current carrying conductor, or in the form of a current carrying loop. Now, this is what? The center of the loop. So, at the center of a loop, we know that B is equal to mu naught I divided by 2R. Mu naught I divided by 2R. Mu naught I by 2R in the sense, here as per this equation, B is proportional to I divided by R. B is proportional to I divided by R. We know that I is nothing but Q divided by T. Rate of flow of charges. Q is E itself. T, the time taken by the electron to complete one full rotation in its particular orbit. So we know that T is proportional to n cube. In the previous expression, we have seen that T is proportional to n cube. That is, time period is directly proportional to n cube. This implies I is inversely proportional to P, therefore I is proportional to n power minus 3. I is proportional to n power minus 3. At the same time, R is proportional to n square. Therefore, I can write B is proportional to I proportional to n power minus 3 divided by R is proportional to n square. This indicates B is proportional to n power minus 5. B is proportional to n power minus 5. So, the magnetic field induction produced at the center due to the motion of this electron. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಪವರ್ 5 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಪವರ್ minus 5. So option B will be the correct one. So option B ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. It is proportional to n power minus 5. Yes, go on to the question number 8. If the radius of the first orbit of hydrogen atom is 5.29 into 10 raised to minus 11 meter, then the radius of the second orbit will be, what will be the radius of the second orbit? We have the relationship radius nth orbit, radius of the nth orbit is directly proportional to n square with respect to hydrogen atom.
So with respect to hydrogen atom, Rn is directly proportional to n square. So as per this, so I can write here it is required to calculate the radius of the second orbit. So what will be the radius of the second orbit? Then if I write for R2, so R2 divided by R1, if I write, this will be exactly equal to N2 divided by N1, it's a square. Here second orbit means n is equal to 2, so 4 divided by 1, or else I can write R2 is equal to 4 times R1, so 4 into R1 is given that 5.29 into 10 power minus 11. So that is what he had given, 4 into 5.29 into 10 power minus 11. So this is approximately, so 5.29 into 4, it is approximately 21.16 into 10 power minus 11, that is 21.16 into 10 power minus 11 meter. So option A will be the correct one, 21.16 into 10 power minus 11 meter. That will be the radius of the second orbit. So second orbit radius becomes so much. Move on to question number 9. So in Bohr's model, the hydrogen atom, the ratio between the period of revolution of an electron in the orbit of n is equal to 1 to the period of revolution of the electron in the orbit n is equal to 2. So in previous sum of the problem, we discussed about what is the relationship between n is equal to 1 to n is equal to 2. Here 2 to 1, here it is from n is equal to 1 to 2. So as we discussed there, we have the expression for t as t is equal to 4 epsilon naught square h cube n cube divided by m z square e to the power 4. So this is what the equation. As per this, for hydrogen atom, T is proportional to n cube. So it is required to write for T1 to T2, that is equal to 1 to 2 power 3, that is 1 by 8. So T1 by T2 is 1:8. So option D will be the correct one. See the relationship, as per the relationship, time period is proportional to n power 3, therefore T1 by T2 will be equal to 1 by 8, or option D will be the correct one. How many times does the electron go around the first orbit? So how many times does the electron go around the first orbit in 1 second? In a second, how many times this electron will go round? So the number of revolutions, this is nothing but how many times in a second is nothing but number of revolution. Number of revolution per second. This is nothing but frequency. Number of revolution is nothing but frequency itself. So in the previous part, we have seen that time period is 2 pi r divided by v. Therefore, frequency is equal to v divided by 2 pi r. So frequency is equal to v divided by 2 pi r. So in the first Bohr orbit in a second, it is required to calculate about or comment about in the first Bohr orbit. So what will be the velocity in the first Bohr orbit? We have seen that it is 2.2 into 10 power 6. While discussing about the synopsis itself, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗಲೇ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2.2 ಇಂಟು 10⁶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0.53 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ 10 ಪವರ್ minus 10. Say 2.2 into 10 power 6 divided by 2 into 3.14 into 0.53. See, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು 2 ಇಂಟು 0.53 ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಆಯಿತು. 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2, ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2/3.
2 by 3 into 10 power 6 into 10 power minus 10 ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯಿತು, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ 2 by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 10 ಪವರ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 6 10 ಪವರ್ 16 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 by 3. ಸೊ 2 by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0.66 0.66 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 16. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 16ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 15 ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 6.6 ಇಂಟು 10⁻15. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು 6.57. ಸೊ 6.57 ಇಂಟು 10⁻15 ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ rotation or frequency, or at what angular frequency, so it will be rotating 6.57 into 10⁻15 rotations per second. So in the first orbit, so in the Bohr orbit in a second, in that first orbit it is rotating with a frequency of 6.6 into 10⁻15 rotations per second. So that is what the option D will be the correct one. Next question, the wavelength of the radiation emitted is lambda naught when an electron jumps from third orbit to the second orbit of hydrogen atom. For the electron to jump from the fourth to the second orbit of the hydrogen atom, the wavelength of the radiation emitted will be. So in the first part he had given that lambda naught as the wavelength when the electron gets transition from third to the second orbit. Third to the second orbit, that is n is equal to n2 is equal to 3 to n1 is equal to 1 state in the first part. So at that time wavelength will be lambda naught. If you write for wavelength, then 1 by lambda naught, this is equal to r into 1 by n1 square. n1 is third orbit to the second orbit, so n1 is equal to 2 state, so this is 4 minus 1 by 9, so this is nothing but 5 r by 36. 1 by lambda naught is equal to 5 r by 36. This is for the first part. If you move on to the second part, for the electron to jump from fourth to the second orbit, here fourth to the second orbit, that is n2 is equal to 4 to n1 is equal to 2 state. So let me assume that lambda as the wavelength. Just assumption ಮಾಡೋಣ wavelength ಅನ್ನು lambda ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ನಾನು equations ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 1 by lambda, this is equal to r into 1 by n1 square, that is 4, minus 1 by n2 square, that is 16. So this is equal to 3r divided by 16. 1 by lambda is equal to 3r divided by 16. So the wavelength of the radiation emitted in terms of lambda naught, answer is given. So therefore you have to replace this r by lambda naught. Therefore in this case I can write it as r will be, this will be equal to 36 by lambda naught, 36 by lambda naught into 5. So if you substitute here, this is equal to 3 into r is 36 divided by 5 lambda naught into 16. So this is 9 times, this is 4 times, so this is 27 divided by 20 lambda naught, that is equal to 1 by lambda. Therefore I can write lambda is equal to 20 by 27 times lambda naught. Lambda is equal to 20 divided by 27 times lambda naught. So option B will be the correct one. So in this case option B becomes the correct one. See, you have to use the data what he had given for the first case to the
second case to get the final answer for the problem. Okay, so in the second case the electron transition is from fourth to the second orbit. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು third orbit to the second orbit, third to the second orbit in the first part. Okay, if energy required to remove one of the electrons from helium atom is 29.5 electron volt, then what is the value of energy required to convert a helium atom into an alpha particle? So what is an alpha particle? Alpha particle means it is simply helium nucleus. That means the helium atom anta helidre it consists two electrons. If you remove both the electrons, ಎರಡು electrons ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿದೆ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್. ಆ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಟು ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನಾನು ಇದನ್ನು E1 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ E1, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 29.5 electron volt. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಾಟಾ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ electrons from the helium atom is 29.5 electron volt. This is what the energy required. Just don't get confused that E1 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸರಿ, ಈಗ ವೆನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ, that helium atom becomes single electron system. ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಟ್ helium atom after the removal of the first electron or one of the electron. So this is equal to minus 13.6 divided by n square into z square electron volt. This is the formula which is applicable for hydrogen like atoms. So hydrogen like atom, here it is helium, so z is equal to 2, therefore in the first orbit this is equal to minus 13.6 divided by 1 into 4. So this is 54 minus 54.4 electron volt. This is what energy possessed by that one electron which is left out in that helium nucleus or helium atom after the removal of one of the electron. Now if you want to remove this electron also, how much amount of energy is required? The amount of energy required, if you write it as E2, this is exactly equal to 54.4 electron volt. This is the amount of energy required to remove that also. Therefore total energy required to remove both the electrons is E is equal to E1 plus E2. E1 is how much? 29.5 electron volt plus 54.4 electron volt. So 29.5 plus 54.4, this is nothing but 83.9 electron volt. 83.9 electron volt of energy is required. So out of the options what he had given, so option B will be the correct one. See, for the first appearance, normally ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, this was a question appeared for one of the previous exam. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 29.5 electron volt ಇದೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಎರಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 29.5 into 2 ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆವಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ಪರ್ ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿ ಟೋಟಲ್
energy possessed by that left out electron will be equal to minus 54.4 electron volt ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ that much of external energy is required to remove it. So therefore the total energy is equal to E1 plus E2, therefore 83.9 electron volt. 83.9 electron volt will be the energy required. Yes, move on to the next question. If radius of the first orbit of hydrogen atom is 5.29 into 10 raised to minus 11 meter, the radius of the fourth orbit will be, what will be the radius of the fourth orbit? See, again the same relationship for hydrogen atom. We know that Rn is directly proportional to n square. Rn is directly proportional to n square. Therefore here it is required to write for radius of the fourth orbit, R4. This is equal to 4 square, that is 16 times R1. So that is 16 into 5.29 into 10 power minus 11. So 16 into 5.29 into 10 power minus 11. So see, the answers are given in terms of angstrom. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್. ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 power minus 10. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 16 into 0.529 into 10 power minus 10. ಈ 10 power minus 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. 10 power minus 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಸೊ 16 into 0.529, 16 into 0.5, that is almost half of 16. So this is approximately 8 angstrom. So approximately 8 angstrom. So option what he had given is 8.46. 8.46 angstrom will be the proper answer for this. So here the radius of the fourth orbit will be equal to 8.46 angstrom. So this will be the correct option. The product of angular speed and tangential speed of electron in the nth orbit of hydrogen atom is, what will be the product of the angular speed and also tangential speed? So here angular speed, if you refer angular speed as omega and tangential speed as v, so omega into v is how much? This is what he asked. We know that v is inversely proportional to n. V is inversely proportional to n. So and again we know the relationship between v and omega. V is equal to r into omega. V is equal to r into omega. So therefore I can write omega in terms of v as omega is equal to v divided by r. Therefore omega into v, so this is nothing but v divided by r into v. So it is v square divided by r. Okay, so omega into v is v square divided by r. We know v is inversely proportional to n. At the same time r is directly proportional to n square. V is inversely proportional to n, r is directly proportional to n square. So omega into v is equal to v square divided by r is proportional to, v is inversely proportional to n. We have to use both the relationship, v and r relationship. ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೆರ್ಫೋರ್ ಈಗ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇಂಟು
proportional to n square. ಯಾವುದು ಇದು r. r is directly proportional, therefore is proportional to n power 4 with the minus sign. It is inversely proportional to n power 4. Inversely proportional to n power 4. Option C will be the correct one. See, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಮತ್ತು ಆರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ವಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಪವರ್ 4. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಪವರ್ 4. Yes, ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy needed to ionize hydrogen atom from its second excited state is. What will be the amount of energy required to ionize the hydrogen atom from its second excited state? ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ amount of energy in the second excited state. Second excited state ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ En. If you know or if you use this En which is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ minus 13.6 n square. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ implies n is equal to second excited state, sorry, from its second excited state. Second excited state ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ n is equal to 3, not n is equal to 2. First excited state is n is equal to 1. Second excited state means n is equal to 2, 3 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು minus 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ it is 9, 3 square 9 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ minus 1.51 electron volt. 1.51 electron volt. So this is what the energy in the second excited state. So in the second excited state energy is so much. For ionization energy required is equal to 1.51 electron volt. So the option A will be the correct one. Option A ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. n is equal to 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೊ n is equal to 3 ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ A will be the correct one. Option A becomes more appropriate. Yes, the period of revolution of an electron in the nth orbit of a hydrogen atom is proportional to. So what will be the period of revolution? So the general equation what we have, period of revolution T is equal to, several times we have used, so T is equal to 4 epsilon naught square h cube n cube divided by m e to the power 4 z square. So as per this T is directly proportional to n cube. So T is directly proportional to
n cube. So option A will be the correct one. So the period of revolution annuvantadu, so it is directly proportional to n cube. So the angular momentum of an electron in hydrogen atom is 3h by 2 pi, where h is Planck's constant anta heltane. The kinetic energy of this electron is, what will be the kinetic energy of these electrons if angular momentum of the electron is so much? That is angular momentum, that is mvr is equal to 3h divided by 2 pi. So as per Bohr atomic model, we know that this is also equal to nh divided by 2 pi. If the angular momentum is 3h by 2 pi, then certainly n must be equal to 3. N must be equal to 3. So now what will be the kinetic energy of this electron? So to comment about the kinetic energy, we know that kinetic energy is equal to minus of the total energy in that nth orbit. Total energy in the nth orbit. So nth orbit anta helidre illi minus of E3. So this is minus of minus 13.6 divided by n square 3 square 9. So much electron volt. Minus 13.6 divided by 9. So minus of minus plus. So this is 1.51 electron volt. So 1.51 electron volt. So option D will be the correct one. Here kinetic energy will be exactly equal to, kinetic energy is equal to, numerically it is equal to the total energy. As it possesses an angular momentum of 3h by 2 pi, it must be bounded to the third orbit. Third orbit ಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ 13.6 divided by n square 9. So it is 1.51 electron volt. Option D will be the correct one. A hydrogen atom in the ground state absorbs 10.2 electron volts of energy. The orbital angular momentum of the electron is increased by. See, the hydrogen atom in the ground state which absorbs so much of energy, which absorbs 10.2 electron volts of energy. So energy absorbed is 10.2 electron volt. So when the electron in the ground state absorbs 10.2 electron volts of energy, to which energy state it will jump? We know that in the ground state, E1 is equal to minus 13.6 electron volt. Therefore, new energy is equal to minus 13.6 plus 10.2. So this is nothing but minus 3.4 electron volt. Minus 3.4. So the new energy of the electron is minus 3.4 electron volt. That means it is bounded to n is equal to 2 state. n is equal to minus 3.4 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರ En is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ if you substitute n is equal to 2, then E2 is equal to minus 3.4 electron volt you are going to get. Okay, so that means ಇದು minus 3.4 electron volt ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು n is equal to 2 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ mvr or L, this is equal to nh by 2 pi. So n is 2, therefore it is h by pi. So h is 6.6 into 10 power minus 34. See, answers are given in terms of minus 34 only. Therefore you substitute the values of h and pi. So it is 3.14. Pi is
3.14. It is approximately, so so if you substitute, so you are going to get, it is of the order of 6.6 divided by 3, it is approximately 2 into 10 power minus 34. 2 into 10 power minus 34, so option D. So 2.11 into 10 power minus 34 joule second. 2.11 into 10 power minus 34 joule second will be the total orbital angular momentum of the electron when you supply an external energy of 10.2 electron volts to an electron in the ground state. By absorbing so much amount of energy, it will jump to the n is equal to 2 state. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ new energy ಆಗುವಂತದ್ದು 3.4 minus 3.4 electron volt. Minus 3.4 electron volt energy ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it must be in the n is equal to 2 state as per this equation. ಆ equation ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು n is equal to 2 state ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ minus 3.4 electron volt energy ಬರುತ್ತೆ. So the orbital angular momentum must be equal to h by 2 pi ಆಯಿತು. So h Planck's constant pi 3.14 substitute ಮಾಡಿದರೆ will end up with the answer as 2.11 into 10 power minus 34 joule second. Yes, frequency of revolution of an electron revolving in the nth orbit of hydrogen atom is proportional to. What will be the frequency of revolution? So we know the expression for time period. So what is the relationship between frequency and time period? ನಮಗೆ time period ಗೊತ್ತು. So frequency ಏನು? Frequency is exactly reciprocal of time period ಆಯಿತು. So we know that T is proportional to n power 3 for hydrogen atom. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, n power 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ z 1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. T is proportional to n cube. ಸೊ ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು T is directly proportional to n cube. Therefore frequency is inversely proportional to n cube, n power minus 3 ಅಥವಾ inversely proportional to n cube. So option C will be the correct one. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು frequency of revolution. So time period ನಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ. time period ನ ಪ್ರಕಾರ T is equal to 4 epsilon naught square h cube into n cube divided by m e to the power 4 z square. ಆ equation ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. T is proportional to n cube divided by z square ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ nu is inversely proportional to n cube. So option C will be the correct one there. In Rutherford experiment for head-on collision of particles with a gold nucleus, the impact parameter is. So ಇಲ್ಲಿ for head-on collision of particles ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So ಇದು one of the experimental study by Rutherford to confirm about the existence of nucleus in an atom. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಿಂದ ಅವನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಸೊ ಟು ಬಿ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್, ದಟ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, impact parameter ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು must be equal to 0. So for head on collision theta is 180 degree, that is exactly reversed. So the particles ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಟ್ರೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. The period of revolution of an electron in the ground state of hydrogen atom is T. The period of revolution of electron in the first excited state is. What will be the period in the first excited state? What is the meaning of that? First excited state. First excited state means n is equal to 2 state. So ground state ನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ n is equal to 2 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? T is proportional to n cube. So therefore if I write for T2 divided by T1, so T2 divided by T1 is equal to 2 divided by 1 whole cube, so that is 8. Therefore T2 is equal to
8 times T1, given that T1 is equal to T, therefore it is 8 times T. So T2 is equal to 8T, so the option D will be the correct one. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The total energy of an electron revolving in the second orbit of a hydrogen atom is. What will be the total energy of an electron revolving in the second orbit? So what is the meaning of second orbit? Second orbit is n is equal to 2. So we have the equation En is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt. If you substitute n is equal to 2, that is minus 13.6 divided by 4, so it is minus 3.4 electron volt. So minus 3.4 electron volt. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ if the same question was asked, the total energy of an electron revolving in the second orbit of helium atom ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ I have to use this equation minus 13.6 divided by n square into z square electron volt. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ minus 13.6 into z square divided by n square ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಸೊ ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್, ಡ್ಯೂಟರಾನ್ ಆಟಮ್, ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ನಿಯಾನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. If one of the electron in that atom is removed, ನೋಡಿ, singly ionized is different from single electron system. Single electron system ಬೇರೆ, singly ionized state ಬೇರೆ. Singly ionized ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎನಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. Bohr atomic model is valid. Bohr atomic model ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು clearly applicable for hydrogen atom. Then singly ionized helium atom. Singly ionized helium atom, ಹೀಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು. ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಟರಾನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟರಾನ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂಟರಾನ್ ಅನ್ನೋದು 1H2, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ನಿಯಾನ್ ಆಟಮ್, ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ನಿಯಾನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ 2 electrons ಆರ್ 3 electrons. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಬಟ್ ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ನಿಯಾನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು 4th ಆಪ್ಷನ್ಗೆ. ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ in an orbit is minus 3.4 electron volts. Its kinetic energy and potential energy are. So the total energy of an electron in an atom in an orbit is minus 3.4 electron volt. E is equal to minus 3.4 electron volt. So this is what he had given. ಸೊ 3.4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಟೋಟಲ್
ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು -3.4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಚೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ 3.4 ಪ್ಲಸ್ 3.4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ potential energy that is equal to -2 times kinetic energy. -2 times the kinetic energy, that is -2 into kinetic energy is 3.4 ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ -2 into 3.4 that is -6.8 electron volt. So this is what potential energy. Potential energy is -6.8 whereas kinetic energy is 3.4. So option D ನೋಡಿ 3.4 electron volt ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು kinetic energy. ಸೊ 3.4 electron volt -6.8 electron volt. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹಾಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು -5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ -5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ದೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ -2 times ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, -2 times ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ +2 times ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು 2 times ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ an electron in Bohr orbit of hydrogen atom is. So the ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in Bohr orbit of hydrogen atom. So Bohr orbit of hydrogen atom ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Kinetic energy is minus of total energy. So if you take the ratio EK divided by ET, EK divided by ET ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so this is equal to 1 divided by -1 ಆಯಿತು. So this indicates EK is to ET, so this is equal to 1 is to -1, 1 is to -1. So the option ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n+1 ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಐ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 1/λb. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು 1 ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯಿತು. n1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಇಲ್ಲಿ n2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಇದು 1/4 ಮೈನಸ್ 1/infinity. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ r/4. ಯಾವುದು
1 by lambda b. ಸೊ 1 by lambda b ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು r/4 ಅಥವಾ lambda b ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 divided by r ಆಯಿತು ಸರಿನಾ. ಸೊ lambda b is equal to 4 divided by r. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದೇ ನಾನು ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ n1 is equal to 1, n2 is equal to infinity. So 1 by lambda l. So this is equal to r into 1 by 1 minus 1 by infinity. So lambda l is equal to, so this is equal to simply r. So lambda l is equal to 1 by r. So it is required to take the ratio of wavelengths. So lambda b divided by lambda l. So that is what required to calculate. Lambda b divided by lambda l, that is 4 by r into r by 1. So this r cancels. So it is 4. Lambda b divided by lambda l is equal to 4. Option B ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ or the relationship between the ratio of wavelengths of the last line of Balmer series and the last line of Lyman series. So ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Yes. Given the value of Rydberg constant is 10 power 7 per meter, the wave number of the last line of the Balmer series in hydrogen spectrum will be. So what will be the wave number of the last line of the Balmer series? Wave number of the last line of Balmer series. So last line of Balmer series, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ Balmer series. This indicates n1 is equal to 2 and n2 is equal to infinity, isn't it? So n1 is equal to 2 and n2 is equal to infinity. So that is what the case. So now substitute that. ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇಸ್ 1 by lambda. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಇಂಟು 1 by 4 minus 1 by infinity. Okay, so 1 by 4 minus 1 by infinity. This is nothing but r by 4. So given that r is equal to 10 power 7, 10 power 7 divided by 4. 1 by 4 is nothing but 0.25 into 10 power 7. 0.25 into 10 power 7. 1 by lambda. Lambda is in meter. So 1 by lambda is per meter. So this is option A will be the correct one. 0.25 into 10 power 7 per meter. So 0.25 into 10 power 7 per meter will be the correct answer for this particular question, where the wave number of the last line of Balmer series of hydrogen atom. Hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic radiation of wavelength 975 angstrom. The number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 975 angstrom, ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? E is equal to how much for lambda is equal to 975 angstrom. 975 angstromಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ E is equal to h nu ಅಥವಾ h c by lambda. ಸೊ lambda is 975, h c ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 into 10 power minus 25 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ lambda is 975 into 10 power minus 10. ಇದನ್ನು ಇಂಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.6 into 10 power minus 19. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್
it is approximately you are going to get it as approximately 12.75 electron volt. So 12.75 electron volt will be the energy of the photon. So incident photon will be of having energy 12.75. So ivaga energy in the ground state is minus 13.6 electron volt ittu, adakke 12.75 bantu. So it is approximately equal to 1.5 electron volt. So 1.5 electron volt aitu approximately. So that energy difference andre when that electron captures the energy of the incident radiation of 975 angstrom wavelength, so it will gain an energy of minus 1.5 electron volt. Minus 1.5 electron volt is approximately in the fourth state. So this is corresponding to n to 4. That means transition from 1 to 4 state. 1 to 4 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ 1 to 4 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 4 to 1 ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 4 to 1 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು n minus 1 divided by 2, that is 4 into 3 divided by 2, so this is 6. So number of lines, spectral lines will be 6. Option C will be the correct one. So nodi ee type of problem nalli when external photon is made to incident on it, externally ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ, ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇದು 12.75 electron voltನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಗೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.5 electron volt. 1.5 electron volt is n is equal to 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು 1 to 4th ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. ಇವಾಗ 4th ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4th ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಪುನಃ 1 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಬರಬಹುದು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 to 1 ಸ್ಟೇಟ್, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೇರ್ಫೋರ್ n is equal to 6. n is equal to 6 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, Rutherford's alpha particle experiment showed that atoms have, so alpha particle experiment, Rutherfordನ ಏನು alpha scattering experiment ಏನಿದೆ, so by which he came to a conclusion that in an atom at the center all the positively charged particles are concentrated and it occupies very small volume of an atom, and he named that as the nucleus. So ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 4th ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ದಿ 2nd ಆರ್ಬಿಟ್, ಒನ್ ಗೆಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 4th orbit to 2nd orbit. When electron transition takes place from excited state to the lower energy state, depending upon to which energy state its transition takes place, not from where, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಸೀರೀಸ್. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n is equal to 1 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ. n is equal to 2 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ದಿ 2nd ಆರ್ಬಿಟ್. 2nd ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ 2nd ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಹೋಯ್ತು, ಅವಾಗ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ,
ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ, ಲೈಮನ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲೈಮನ್ನಿಗೆ ಆದರೆ 1 ಆಯಿತು, ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು 2 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2ರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾರ್ ದಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ n = 1 ಸ್ಟೇಟ್, 2 ಸ್ಟೇಟ್, 3, 4, 5, 6 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು 4ನಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 4th ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. 1, 2, 3, 4, 4th ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಆದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 3rd to the second orbit, then it will be the first line. So it is the second line of the bomber series. So the most appropriate one is option C. Option C ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಬರೀ ನಾವು ಯಾವ ಸೀರೀಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 2 ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ 4th ಆರ್ಬಿಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಟ್ ಮತ್ತು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ವೆಯ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಮೇಡಮ್.